can select both of them together. Anyway, it's okay. Sir, is it audible? The audio of the... No, not audible. You need to go back. Right. And then maybe exit. Oh yeah, you can exit. Go back to share screen. And there are two small check boxes at the bottom of that. Yes, sir. Yes. Click both of them. Yeah. And you can select both the videos together and start play. Sure, sir. Sure. Another real-life hero, a 74-year-old woman from Delhi. She started a preparatory school for poorest children and then mainstreamed them into main schools. Most of her children are outstanding. A stack of books, a race against time, much to revise and an impending exam. But 17-year-old Tej Pratap is not complaining, simply because he knows it's not been easy for him to be where he is. At 5, he had no school to go to, and education was a distant dream. मुझे पढ़ने का बचपन से ही शौक था, बट लेकिन मैं स्कूल जा नहीं पाया था. 74-year-old Vimla Kaul spotted Tej Pratap among several slum kids 11 years ago. A retired teacher, she taught him and many others, providing them with free stationery and books, preparing them for admission into the local Sarvodaya school. Today, this uniform is Tej Pratap's most prized possession. मैं स्कूल जाता हूँ, 12वीं में पढ़ता हूँ और अच्छा लगता है. The aim is to put them in the mainstream, that if the children reach the government schools, my work is over. For Kaul, it started with teaching stitching to women in a village near Delhi in 1995. She saw their children whiling away time, playing in the streets, and realized no school would admit them. So Vimla Kaul started classes for 4 to 8-year-olds. The effort that started with 5 children soon moved up to 100. We started in one very nice shaded park, but the problem was of residents' objections. Children make a noise, children scratch out cars. Finally, one lady came and did satyagraha in front of the school, that if the school continues here, I will have Annashan. We had to shift. That's when Kaul started a class in this slum, where she had added more kids like Mansi. Kumkum, who once learned sewing from Kaul, now also teaches at the school. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. More than 40 of Kaul's students have made it to government schools and are doing well. 2 of her students are in public schools with the CBSE board. There is a continuous space problem, and that is why we cannot afford to give summer vacation or winter vacation. But in the rains, since we cannot sit like this, we have to give vacation. I will continue to teach as far as I can and as long as I can. Lack of funds, lack of space, nothing can stop this grand old lady. That's one video, sir. And the winner of the Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. ఈ నవ్వు వెనకాల ఎంతటి కష్టం, ఎంతటి ఆనందం దాగుందో ఈ వీడియో పూర్తయ్యేలోపు మీకు అర్థమవుతుంది.
ఈయన పేరు రంజిత్ సిన్హా. మహారాష్ట్ర సోలాపూర్ జిల్లాలోని పర్తెవాడే అనే ఊర్లో ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. రీసెంట్ గా ఇతను వివిధ దేశాలకు చెందిన 12,000 మంది గొప్ప గొప్ప టీచర్స్ తో పోటీపడి టీచింగ్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ లాంటి గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్ ని గెలుచుకున్నాడు. ఈ ప్రైజ్ ని గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఈయనే. ఒక సాధారణ గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ అయిన ఈయనకి ఈ అవార్డు ఎలా వచ్చింది? ఈయన అక్కడున్న స్కూల్ ని, అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ యొక్క జీవితాన్ని, అక్కడున్న సమాజాన్ని ఎలా మార్చాడు అనే విషయాల్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మరెందుకు ఆలస్యం, ఈ గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. వివిధ రంగాల్లో అద్భుతమైన కృషి చేసిన వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎలాగైతే ఇస్తారో అలాగే టీచింగ్ లో అద్భుతమైన కృషి చేసిన వాళ్ళకి ఈ గ్లోబల్ టీచింగ్ ప్రైజ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రైజ్ ని వర్కీ ఫౌండేషన్, ఐక్యరాజ్య సమితి, యునెస్కో ఈ 3 కలిసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2015 నుంచి దీన్ని ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు చెందిన గొప్ప గొప్ప టీచర్స్ ఈ ప్రైజ్ కోసం పోటీ పడతారు. ఈసారి కూడా 140 దేశాలకు చెందిన 12,000 మందికి పైగా టీచర్స్ ఈ ప్రైజ్ కోసం నామినేట్ అయ్యారు. ఫస్ట్ ఈ 12,000 మందిని ఫిల్టర్ చేసి దాంట్లోంచి 10 మందిని సెలెక్ట్ చేశారు. ఆ టాప్ 10 మెంబర్స్ ని మళ్లీ ఫిల్టర్ చేసి ఒక్కరికి మాత్రమే ఈ అవార్డుని ఇస్తారు. అలా ఈసారి ఈ అవార్డు మన దేశానికి చెందిన టీచర్ రంజిత్ సింగ్ సిన్హా గెలుచుకున్నాడు. అసలు ఈయనకి ఈ అవార్డు ఎందుకు ఇచ్చారో ఇప్పుడు చూద్దాం. రంజిత్ సింగ్ ది మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్. ఇతను చదువుకునే రోజుల్లో ఇంజనీర్ కావాలనుకునేవాడు, కానీ తండ్రి కోసం టీచర్ గా మారాడు. ఆ నిర్ణయమే ఇతని జీవితాన్ని మార్చేసింది. 2009లో ఈయనకి గవర్నమెంట్ టీచర్ గా జాబ్ వచ్చింది. మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ జిల్లాలోని పరితెవాడే అనే ఊర్లో ఉండే గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే ఈయన పోస్టింగ్. ఫస్ట్ డే జాయినింగ్ కోసం స్కూల్ కెళ్లి చూస్తే పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక పాత బిల్డింగ్, దాని పక్కనే పశువుల కొట్టం, మరో సైడ్ పాతబడ్డ గోడౌన్. ఇది ఆ స్కూల్ పరిస్థితి. వెంటనే అక్కడి ఊర్లో వాళ్ళతో మాట్లాడి పట్టుబట్టి మరీ ఆ స్కూల్ ని బాగు చేయించాడు. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఈయన ప్రయాణం గత 11 సంవత్సరాలుగా దేశాలు దాటి పరుగెడుతూనే ఉంది. ఈ స్కూల్ కి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊర్లలో చాలా వరకు జనాలు కన్నడ మాట్లాడతారు, కానీ స్కూల్ బుక్స్ లో ఉండే పాఠాలు వేరే లాంగ్వేజ్ లో ఉండేవి. దానివల్ల స్టూడెంట్స్ కి ఇవి సరిగ్గా అర్థమయ్యేవి కావు. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇతను వేరే భాషలో ఉన్న పుస్తకాలన్నింటినీ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ పుస్తకాలన్నీ ఇంకా ఈజీగా అర్థమవడం కోసం ఆ పుస్తకాల్లోని పాఠాలని తానే స్వయంగా వీడియోస్ మరియు ఆడియోస్ రూపంలోకి మార్చాడు. అంతేకాదు, ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ప్రైమరీ క్లాస్ నుంచి ప్రతి పుస్తకానికి QR కోడ్ ని యాడ్ చేశాడు. స్టూడెంట్స్ ఈ కోడ్ ని స్కాన్ చేస్తే చాలు, బుక్స్ ని ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్కాన్ చేసిన వెంటనే బుక్స్ లో ఉన్న పాఠాలన్నీ వీడియోల రూపంలో ప్లే అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇలా పుస్తకాలకి QR కోడ్ ని యాడ్ చేసిన ఫస్ట్ స్కూల్ ఈ స్కూల్. ఈ విధానం సక్సెస్ఫుల్ అవడంతో రానున్న రోజుల్లో మహారాష్ట్రలోని అన్ని స్కూల్స్ లో ఈ QR కోడ్ పుస్తకాలని ప్రవేశపెడతామని మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది. సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఈ విద్యా విధానాన్ని అభినందించింది. ప్రపంచంలోని ది బెస్ట్ 300 ఇన్నోవేషన్స్ లో దీనికి చోటు లభించింది. ప్రస్తుతం ఈయన 11 దేశాల్లో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ కోసం ఈ QR కోడ్ పుస్తకాలని తయారు చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు, స్టూడెంట్స్ కి చదువుపై ఇంట్రెస్ట్ ని పెంచడం కోసం వర్చువల్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ అనే ప్రాజెక్ట్ ని ఈయన స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఇతను స్కూల్లో చదివే పిల్లలు వేరే దేశాల్లో ఉన్న పిల్లలతో ఆన్లైన్ లో డైరెక్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతారు. ఇతను ఊర్లో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలని వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్లి మరి వాళ్ళని ఒప్పించేవాడు. అందుకే ఇతని స్కూల్లో అమ్మాయిల అటెండెన్స్ ఎప్పుడూ 100% ఉండేది. అందుకే ఈ స్కూల్ కి 2016లో జిల్లాలోనే ది బెస్ట్ స్కూల్ అవార్డు లభించింది. ఈయన కేవలం చదువుని డెవలప్ చేయడం గురించే కాదు, సమాజం గురించి ఆలోచించడంలో కూడా ముందుంటాడు. బాల్య వివాహాలు కరెక్ట్ కాదని, ఊర్లో ఒక్క బాల్య వివాహం కూడా జరగకూడదని ఊరి మొత్తాన్ని ఒప్పించాడు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ ఊళ్ళో ఒక్క బాల్య వివాహం కూడా జరగలేదు. దానికి కారణం ఈయన అక్కడి తల్లిదండ్రుల్లో నింపిన స్ఫూర్తి. అంతేకాదు, లెట్స్ క్రాస్ ద బార్డర్ అనే పేరుతో ఈయన ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా ఏ దేశాల్లో అయితే యుద్ధాలు జరుగుతాయో ఆ దేశాల్లోని పిల్లలందరినీ ఒక్కచోటికి చేర్చాడు. కేవలం 3 నెలల్లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, ఉత్తర కొరియా, ఇజ్రాయిల్ లాంటి 8 దేశాలకు చెందిన 19,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఒకరితో ఒకరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉన్న ఇంటిని ల్యాబ్ గా మార్చడం దగ్గర నుంచి వేరే దేశాల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ యొక్క జీవితాలను కూడా మార్చే వరకు చాలా ఉన్నాయి.
నీ దగ్గర డబ్బున్నా లేకపోయినా, నీకు వేల మంది సపోర్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా, నీ సంకల్పం గట్టిదైతే నువ్వు ఏదైనా సాధించొచ్చు, ప్రపంచం కూడా నీ వెనకాల నడుస్తుంది అనడానికి నిదర్శనం ఈయన. ఒక టీచర్ తలుచుకుంటే ప్రపంచాన్ని మార్చగలడు అనడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈయన. ఈయన చేసిన కృషికి గాను ఈయనకి 2018లో ఇన్నోవేటివ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు లభించింది. మైక్రోసాఫ్ట్ CEO సత్య నాదెళ్ల గారు రాసిన హిట్ రిఫ్రెష్ అనే పుస్తకంలో కూడా ఈయన గురించి రాయడం జరిగింది. మరో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈయనకి ఈ గ్లోబల్ టీచర్ ప్రైజ్ వచ్చినందుకు గాను 7.5 కోట్ల రూపాయలు బహుమతిగా వస్తే దాంట్లో నుంచి సగం డబ్బుల్ని తనతో పాటు టాప్ 10లోకి వచ్చిన తన తోటి టీచర్స్ కి ఇచ్చేసిన గొప్ప వ్యక్తి ఈయన. మన దేశంలో చదువుకోవడానికి సరైన సదుపాయాలు లేకపోవచ్చు, కానీ ఇలాంటి టాలెంటెడ్ టీచర్స్ కి మాత్రం కుదవలేదు. కానీ ఇలాంటి ఒక్కరో ఇద్దరు పేర్లు మాత్రమే జనాల వరకు వస్తాయి. జనాల వరకు రాని రంజిత్ సిన్హా లాంటి టీచర్స్ తెర వెనక ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ సలీంపూర్ కి చెందిన రైతు బిడ్డ 46 ఏళ్ల ఆదిత్య కుమార్ గత 24 సంవత్సరాలుగా ప్రతిరోజు 60 కిలోమీటర్ల చొప్పున సైకిల్ పై దేశం మొత్తం తిరుగుతూ దారిలో స్లమ్స్ లో ఉండే పిల్లలకి ఫ్రీగా చదువును చెప్తున్నాడు. ఎక్కడ అలసిపోతే అక్కడి ఫుట్పాతే ఈయన బెడ్. లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ తో పాటు మరో 20 ప్రపంచ రికార్డులు వచ్చినా ఈయన పేరు మన దేశంలో ఎవ్వరికీ తెలీదు. మరో టీచర్ రాజేష్ కుమార్ శర్మ. స్కూల్ కి కావాల్సిన ప్లేస్ లేకపోయినా మెట్రో వంతెన కింద స్కూల్ ని స్టార్ట్ చేసి అక్కడ స్లమ్స్ లో ఉండే పిల్లలకి ఫ్రీగా చదువును చెప్తున్నాడు. ప్రతిరోజు ఈ స్కూల్ కి 200 మందికి పైగా పిల్లలు అటెండ్ అవుతారు. కేరళలోని మలప్పురం జిల్లాలో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ అబ్దుల్ మలిక్ 1994 నుంచి అంటే లాస్ట్ 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇతను నదిలో ఈదుతూ నదిని దాటి స్కూల్ కి వెళ్తున్నాడు. లాస్ట్ 25 సంవత్సరాల్లో ఏ రోజు ఇతను తన క్లాస్ ని మిస్ అవ్వలేదు. రాజస్థాన్ కి చెందిన మెరైన్ ఇంజనీర్ ప్రొఫెసర్ సందీప్ దేశాయ్. ఇతను పేద పిల్లల కోసం స్కూల్ ని స్టార్ట్ చేసి దాని డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రతిరోజు ముంబై ట్రైన్ లో యాచిస్తూ డబ్బుల్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈయన స్కూల్లో తినడానికి తిండి దగ్గర నుంచి బట్టలు, పుస్తకాలు అన్నీ ఫ్రీ. ప్రస్తుతం ఇతని స్కూల్లో 800 మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. పాట్నాలోని రెహమాన్ IAS IPS కోచింగ్స్ కోసం వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ లక్షల రూపాయల ఫీజులు తీసుకుంటే రెహమాన్ మాత్రం కేవలం 11 రూపాయల ఫీజుని మాత్రమే తీసుకొని కోచింగ్ ఇస్తున్నాడు. శ్రీకాకుళం జిల్లా మామిడిజోల అనే విలేజ్ లో బాలకృష్ణ అనే ఈయన స్కూల్ టీచర్. చుట్టూ కొండలు, మధ్యలో స్కూల్ ఉండడం వల్ల కొండకి బయటున్న ఊర్లలోని పిల్లలు స్కూల్ కి రావాలంటే కొండను దాటి మరో 2 కిలోమీటర్లు నడవాల్సి ఉంటుంది. దూరం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లల్ని స్కూల్ కు పంపడానికి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు. అప్పుడు ఈయన వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బాధ్యత నాది అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని ఒప్పించాడు. అప్పటి నుంచి ఆ పిల్లలందరినీ తన బైక్ మీద విడతల వారీగా స్కూల్ కి తీసుకొస్తాడు. సాయంత్రం స్కూల్ అవ్వగానే విడతల వారీగా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపేస్తాడు. అలా ఇతను ప్రస్తుతం 38 మంది పిల్లల్ని తన బైక్ మీద డ్రాప్ చేస్తున్నాడు. ఇలా గత 7 సంవత్సరాలుగా చేస్తూనే ఉన్నాడు. అది కూడా ₹1 కూడా తీసుకోకుండా. శ్రీరామ్ నగర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఫిజిక్స్ టీచర్ గా పనిచేసే గౌరీ శంకర్ గారు గత 4 సంవత్సరాల్లో ఈయన ఒక్కరోజు కూడా స్కూల్ కి లీవ్ పెట్టలేదు. ఇలాంటి ఎంతో మంది టీచర్స్ పిల్లల జీవితాల్ని మార్చుతూనే ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఫ్యాక్స్ ఫర్ యూ తరఫు నుంచి సెల్యూట్. చివరిగా ఒక్క విషయం, తెలంగాణలో లాస్ట్ 6 సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కి ప్రమోషన్స్ లేవు. అన్ని అర్హతలున్నప్పటికీ 25,000 మంది టీచర్స్ 6 సంవత్సరాల నుంచి తమ ప్రమోషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. వీళ్ళలో ఆల్రెడీ 8,000 మంది ప్రమోషన్ అందకుండానే రిటైర్డ్ అయ్యారు. గత 3 ఏళ్లుగా ఈ టీచర్స్ అంతా ప్రమోషన్స్ కోసం ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ విషయం ముందుకు వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పటికైనా గవర్నమెంట్ వీళ్ళ గురించి ఆలోచించి వీళ్ళకి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నా. ఇది ఫ్రెండ్స్ టీచర్ రంజిత్ గారి స్టోరీ. ఈ వీడియో చూసి Tell me. Yeah, I think you can cut the video there. Okay. I think that's an appeal to government. తర్వాత మీకు కూడా మీ టీచర్ గుర్తుకొస్తే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి. మీ టీచర్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి. That's the video, sir. Thank you very much. That was a wonderful video. Hats off to all those teachers. I think every one of them has really excelled. We have to salute all just of by these not teachers. applying for leave and working continuously, but the kind of passion that they've demonstrated, the creativity that they've shown, and with the available but very limited resources, what wonders, what miracles they've achieved. I think it's an example to all of us to work with greater motivation, with greater commitment. I think thank you for choosing those videos. Thank you, sir. I asked you to stop because I think there is an appeal to government. I think we will not use this forum. It's just a fraction of seconds. Right, I understood. Yeah. But still, I think we will not allow this forum to make any such political appeals. Oh, okay, sir. Okay. Right. But Right. your choice is good. Both the videos are really good. Thank you. Thank I you, sir. enjoyed watching them. Being a past teacher myself, Yes, I sir. think, Yes. this is a great example that you've shown.
It's almost time now, 6:40, 7:45. We're going to start the program in a few seconds from now. I think all of you are ready. I think some of you are watching on YouTube, some here. Very happy to see all of you here. Yes, I think one or two of you have said that these are inspiring stories, truly inspiring. I think we can take a small cue from them, we can learn from them, and we can try to imbibe the great qualities that they've said. Okay, so welcome to this evening. We have one more episode of Retouch Masters, Adopt Masters. We call them Adopt Masters online presentations. I'll take a few minutes to tell you what this program is. Those who have been attending these programs regularly have been listening to me at every episode going back to the history of this program. But at least for those who are joining us for the first time, and also for those who have heard me earlier, I just would like to tell you very briefly that for about perhaps almost a year, there was a time in recent history when schools were closed and the whole world was closed, and teachers unfortunately did not have much to do despite the great passion that they had. They could not reach the students, and the online technologies were not available to students for various reasons, and not many teachers were very happy with that. So, feeling the pulse of these teachers, I thought, or maybe rather, we thought in Lions, that there must be an appropriate platform created to help teachers evolve, to do better, to get better, and also to serve the teaching community and the student community. With that in mind, we started thinking of lots of different possibilities. And one of the possibilities that we considered most appropriate to meet the need was, uh, one second, please. One of the best alternatives that we thought was available to teachers was to create a competition. So the competition that Lions floated was an extraordinary success with about 500 registrations happening and lots of, because the competition related to creating a video presentation on one of the 5 topics we gave them. So there was excellent response, and they all the video entries went through 2 levels of judgments, and finally 51 of these great teachers were identified as the winners, and 26 of them got cash prizes, and 25 of them were given certificates of commendation, and there was a grand function to celebrate their success in the presence of Minister Harish Rao. And these are the winning teachers. We call them Adopt Masters. The name of the program was Adopt. Adopt stood for Lions Academy with a development opportunity for passionate teachers. And the teachers who won uh, were so very passionate, so very dedicated, that we thought, why should not we continue doing something further? And with that idea in mind, we created this forum called Lions Adopt Masters online presentations. And the second and third objectives are what we are focusing on now. The second objective is to help teachers become familiar with the latest educational technologies. And the third one is to organize some periodic academic talent promotion programs. So with these 4 objectives, out of which 2 we are attempting to achieve now, of course, we are also organizing other online workshops. So with this in mind, we have started doing this program, and 4 programs have already been completed. And today is the 5th program. We have our own Lion leader, past district governor, and a teacher by profession, a principal, and an owner of an educational institution, Lion MAHENDER Srinivas, as chief guest today. And I have never seen Mr. Mahender Pandyala, but I have talked to him on phone. I found him a very highly passionate teacher with lots of creative ideas, and he has come forward to present this lesson today on classroom management. So both of them are here. This is the standard program we've been following every time. And something that might surprise you, that I think we have done about 100 programs this year. Not even one of the 100 programs has been delayed by even 1 minute.
So 7 means we are starting sharp on 7. 7:30 means we are starting on 7:30. And we are also closing almost on time. Closing sometimes gets delayed by 5, 10 minutes, 5%, 10% of the time. But I think starting, I don't think we have lost even 1 minute in any of these programs. I think we are very proud of that. So this is the program. So we have seen the videos, and then my opening remarks are almost over. And I invite D. Nagaraju, who made the presentations last time, to introduce the two guests, and we'll go ahead with the program. Mr. Nagaraju. Thank you so much, sir. Welcome to all to this Adapt Masters program today. It's a very immense pleasure to introduce Lion Mamidala Srinivas Garu. I bit tensed also. నేను ఎందుకు అలా టెన్స్ అవుతున్నా అనేది లాస్ట్లో చెప్తాను. బట్ మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్గా పనిచేశారు లయన్స్ క్లబ్లో. ప్లస్ ప్రస్తుతం గురుకుప్రా జూనియర్ కాలేజ్ సిద్దిపేటలో కాలేజ్ యొక్క ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ సాయి కృపా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ విచ్ ఈస్ నియర్ టు సిద్దిపేట్, విచ్ ఈస్ ఆఫరింగ్ బి ఫార్మసీ అండ్ డి ఫార్మసీ కోర్సెస్ దేర్. సార్కి ఒక 30 years ఆఫ్ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. డిగ్రీ అండ్ జూనియర్ కాలేజ్లో టీచ్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈరోజు ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, ఈవెన్ బోత్ గెస్ట్ అండ్ ప్రజెంటర్ బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్, అంటే ఇద్దరు కూడా ఇంగ్లీష్ని టీచ్ చేస్తుంటారు. సో ఇట్స్ ఎ కోఇన్సిడెంట్ అనుకుంటున్నాను. మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు ఎంఏ ఇంగ్లీష్, బిఎడ్, పిహెచ్డి కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. దానికంటే స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే సార్ ఒక మంచి మోటివేషనల్ స్పీకర్. అరౌండ్ 300 పైన మోటివేషనల్ లెక్చర్స్ ఇచ్చాడు సార్. ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్. సో స్పెసిఫిక్గా సార్కి టెన్స్గా ఫీల్ అయ్యానంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ హీఈస్ అవర్ లెక్చరర్. He taught us English when I was intermediate and degree. So it's ఒక గురువుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. సో మేము అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి సార్ని చూస్తున్నాము. మాకు అప్పటి వరకు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఆ టీనేజ్ ఆ టైంలో సార్ని ఒక రోల్ మోడల్గా చూసేవాళ్ళం. అంటే ఈవెన్ హిజ్ డ్రెస్సింగ్ కానీ, అతను మాతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానం కానీ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు అంటే అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు. ప్లస్ క్లాస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్యాషనెట్గా ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ ఇచ్చేటప్పుడు కామ్గా కూర్చొని వినేవాళ్ళము. సార్ తోటి జోవియల్గా ఉండేవాళ్ళము. ఎంత బాగా చెప్పేవాడు అంటే అంత బాగా చెప్పేవాడు. యాక్చువల్గా మేము చాలా అన్ఫార్చునేట్గా ఫీల్ అయ్యాము ఎప్పుడైతే సార్ జూనియర్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేశాడో, ఎందుకంటే అప్పటికి మా డిగ్రీ కూడా అయిపోయింది. సో అది అంటే కాకపోతే లక్కీ ఏంటంటే మేము మా జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ మాకు లెక్చర్గా సార్ వర్క్ చేశారు. చెప్తున్నాను ఈవెన్ సార్ యొక్క డ్రెస్సింగ్ దగ్గర నుంచి ప్లస్ అతని మొహం పైన చిరునవ్వు ఎంత ప్లెజెంట్ గా నవ్వుతాడంటే సార్, ఆ విధంగా అవి అప్పటి నుంచి సార్ని ఒకగా చూసేవాళ్ళము. ఏంటంటే సార్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ 5 ఉండే కాలేజ్ లో. సో అంటే కొద్దిగా డెప్త్ గా వెళ్తుండొచ్చు, కానీ అందరు కూడా ఎంత అంటే మాత్రం చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు. తర్వాత కూడా చాలా సంవత్సరాలు సార్ తోటి మేము అంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా సార్తో కలిసి పనిచేసాము, ఈవెన్ లయన్స్ క్లబ్ లో కూడా. బట్ ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ టు బి హానర్డ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సార్ మామిడాల శ్రీనివాస్ గారు. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు దిస్ అడాప్ట్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ సార్. అండ్ I would like to introduce Mahender Pandyala from Warangal as a presenter today. నిజానికి నేను ఫస్ట్ టైం అడాప్ట్ మాస్టర్స్ అడాప్ట్ ప్రోగ్రాంలోనే చూశాను సార్ని. అంటే సార్ గ్రూప్లో చాటింగ్ చేసేటప్పుడు వెరీ ప్యాషనెట్గా ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత అతని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇతనికి 15 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హీఈస్ క్వాలిఫైడ్ ఎంఏ బిఎడ్. ప్రస్తుతము అంటే చాలా చోట్ల పనిచేశాడు. నారాయణ కాన్సెప్ట్ స్కూల్స్ లో కానీ, డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఫౌండేషన్ లో కానీ, డివై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కూడా పనిచేశారు యాజ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా. ప్రజెంట్లీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గా సెయింట్ పీటర్స్ హై స్కూల్ సంగారెడ్డిలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అతను ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టము. దట్టు అందరూ భయపడే గ్రామర్ పార్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ గ్రామర్ పార్ట్ ని ఏంటంటే ఒక జాయ్ఫుల్ మేనర్ లో పిల్లలకి చెప్పడం ఎలా అనే దానిపైన చాలా మంచిగా చెప్తున్నారు. ఈ మీన్ టైంలో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో తను ఏం చేశాడంటే పిల్లలకి రీచ్ కావడానికి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ని కూడా ఇంగ్లీష్ అకాడమీ అనే ఒక జాయ్ ఇంగ్లీష్ అకాడమీ అనే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ని కూడా స్టార్ట్ చేశాడు.
దాంట్లో ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి గ్రామర్ సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ అవి ఇవన్నీ కూడా సార్ చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే హీస్ ఎ బడ్డింగ్ పోయట్. సో he wrote poems also, and they published it in Indian anthology of poems. It's very great sir. సార్ చూడడానికి చాలా చిన్న, అంటే మాకంటే చాలా చిన్న పిల్లవానిలాగా ఉంటాడు, బట్ వెరీ గ్రేట్ టు బి హియర్ విత్ హిమ్ సార్. I would like to invite Mahender Pandyala. Sir, thank you so much for giving this opportunity to introduce both the English lecturers and one of my lecturer. Thank you very much, sir. Thank you, Nagaraju. I think you got this opportunity, I think just by chance, because we actually created a cycle. But because you lost it the last time, I thought maybe I'll bring it here. I did not know that you had a teacher here, and that would really be a wonderful privilege to introduce your own teacher. I invite our district cabinet secretary, the man behind most of these programs that have been happening, and a very, very able support to all of us in Lion Praveen Murray, to inaugurate this program. Thank you for the opportunity, sir. It's always a privilege to meet teachers and speak about them. What do I say? సంస్కారాన్ని రంగరించి, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించి, విద్యను బోధించి, విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించి, సుశిక్షితులైన పౌరులను అందించి, దేశభక్తిని నిలువెల్లా నింపి, భారతదేశాన్ని విశ్వ గురుపీఠంపై పునఃప్రతిష్ఠించే గురుతర బాధ్యతను చేపట్టిన వారే మన ఉపాధ్యాయులు. అలాంటి ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఎందరో, అందులో కొందరు ఇక్కడ ఈ అడాప్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొని నిజంగా మాకు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నంత కాలం కూడా ఒక విధమైన అనుభూతి కలిగింది. మీ వీడియోస్, మీరు చేసిన టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకోవడం కానీ అదంతా చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపించింది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద మెంబర్స్, బికాస్ మోర్ number of people are going to do the presentations here today or tomorrow. So I wish Mahender Garu and other people who are going to do the presentations, wish you all the best. And I take the privilege to inaugurate this program. Thank you for the opportunity, sir. Thank you, Praveen. I think there is a teacher in you, because I gave you a 1-minute notice. I told him only 1 minute ago that he has to inaugurate the program. He has spoken so well. That's really wonderful. I'm so happy. I think maybe we all will learn from you now onwards how to be a great teacher in such a short time. Right. Okay. Thank you once again. I now invite the chief guest and also a past district governor in Lionism, very, very dedicated academician and a man with lots of creative ideas, Lion Mamidala Srinivas Garu, to give his message. You have 15 minutes to, I know 15 minutes is very, very unjust, but because the program has been designed like that. So please, I request you to give your message. You have to unmute yourself. Yeah. Good evening, friends. Am I audible, sir? Yes. Yeah. Good evening, friends. At the outset, let me thank Nagaraj sir for giving me an opportunity to interact with my own colleagues here, teaching fraternity. So it's all the time a great pleasure for me. And moreover, Praveen Murray, who is a cabinet secretary. And also I have seen N.N. Murthy Garu, past district governor, is also joined here, and fellow Lions and fellow teachers. At the outset, I must also thank Mahender for his follow-up, and also giving me a briefing about what's the program all about and what I'm supposed to speak also. So 15 minutes is a big time, sir. I don't mind 15 minutes is because the presenter is Mahender, and I just want to give a few insights. That's what I felt, and I speak only the three things. First thing, what is the current status of the teachers? What is our role? And what should be done? What additional dimension that we need to add to our own current situation? That's three things I would like to speak. Each of 5 minutes, that means within 15 minutes, I'll be winding up my speech. And if I'm
about to close, please, some of you should raise your hand and tell me that your time is up. Naras sir, you will be doing that job. Okay. సో డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనందరికి తెలుసు ఈరోజు చాలా స్లోగన్లు వింటున్నాం మన టీచర్ గురించి. ఏంటంటే బతకలేని వాడు బడిపంతులు అని ఒక మాట విన్నాం. ఇంకో మాట ఏంటంటే బతక నేర్చిన వాడు బడిపంతులు అని విన్నాం. బతకలేని వాడు బడిపంతులు అంటే వారి సాలరీస్ తక్కువ ఉన్నాయి కనుక వాడు ఎట్లా బతకాలో తెలియదు, అది తప్ప వేరే ఇన్కమ్ లేదని. అది బతకలేని వాడు బడిపంతులు. మరి బతక నేర్చిన వాడు బడిపంతులు అని అంటే ఎట్లన్నా చేసి వాడు డబ్బులు సంపాదించగలుగుతాడు, అడిషనల్ వర్క్ కూడా చేసుకోగలుగుతాడు. దాన్ని రెగ్యులర్ యాక్టివిటీతో పాటుగా ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారమో ఇంకో చిట్టీలు పెట్టుకోవడమో ఏదో రకంగా సంపాదించుకుంటాడు. బతుకు నేర్చిన వాడు బడిపంతులు అన్నారు. కానీ బతుకు నేర్పిన వాడు బడిపంతులు అనేటువంటి డెఫినేషన్ గురించి మనం ఎంతో దూరం అయ్యాం. ఈ రోజు మనందరం యాజ్ అ టీచర్స్ గా, దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోకండి, ఇందులో పాత్రలన్నీ కల్పితాలే, ఎవరు ఏ రకంగా భావించాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది కనుక ఇక్కడ మనం ఒకసారి మళ్ళీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ టు అస్, అది మనం ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుంటే తప్పకుండా మళ్ళీ రీడెడికేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. మాకు పాస్ గవర్నర్ ఉన్నారు, వారు ఎప్పుడు ఏమంటారంటే మంచి ఉంటే మైక్లో చెప్పండి, చెడు ఉంటే చెవులే చెప్పండి అని. మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం కనుక మనది మనం మాట్లాడుకోవడంలో కొంచెం ఎక్కడైనా నేను కొద్దిగా నొప్పిగా అనిపించే రకంగా మాట్లాడినా దయచేసి నన్ను క్షమించాలి. ఇది కేవలం కంటెంట్ బేస్డ్ కానీ ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు. అంతకన్నా ముందు మరి మిత్రుడు నాగరాజ్ గారు నన్ను చాలా చక్కగా పరిచయం చేశారు. మరి వారిని చూడడం చాలా సంతోషం. ఎప్పుడు యాక్టివిటీస్ లో పార్టిసిపేట్ అయినా నాకు చాలా ఆనందంగా కనబడుతుంది. బికాస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. నాగరాజ్ గారు చాలా చక్కటి టీచింగ్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తా ఉన్నారు, అది మాకు తెలుసు, సిద్దిపేట డివిజన్. సో మరి ఈ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఈరోజు? మరి టీచర్లు అంటే ఒక గౌరవం లేనటువంటి స్థాయిలో ఎందుకు ఉన్నాం? దీనికి అన్నిటికీ కారణం కేవలం సొసైటీలో వచ్చినటువంటి మార్పులేనా, మరి టీచర్ దగ్గరే ఏదైనా ఉందా అని మనం కనుక ప్రశ్నించుకుంటే చాలా వరకు ఎక్కడైతే మనం మన యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని మనమే కోల్పోయాం. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారానే మనం కోల్పోయినటువంటి ఆ బాధ నా లోపల ఉంటుంది. అది బహుశా మీరు అందరూ కూడా నాతో ఏకీభవిస్తారని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకనంటే సమాజంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు మనం ఎవరం కాదనలేము. కాకపోతే సమాజానికి ఇచ్చిన మార్పులకు అనుగుణంగా మనం మలుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం టీచర్ చేయగలిగినప్పుడు మనం రెస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ మస్ట్ బి కమాండెడ్, నాట్ బెగ్డ్. మనం ఎవరి దగ్గర నుంచో మాకు గౌరవం అడగాల్సినటువంటి పని లేదు. మనం రెస్పెక్ట్ ని కమాండ్ చేయాల్సినటువంటి స్థితిలో మనం ఉండాలి. మరి ఎక్కడ మనం అట్లా మిస్ అయిపోయినాం అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ టీచింగ్ గురించి మనం విన్నాం. ఆన్లైన్ టీచింగ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పిల్లలకు వచ్చింది కనుక ఇప్పుడు ఆన్లైన్ టీచింగ్ బెస్టా, టీచర్ ప్రెసెన్స్ లో ఉండేటువంటి టీచింగ్ బెస్టా అనేటువంటి విషయంలో నిర్విధంగా మనం చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే టీచర్ కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్ బై ఎనీ టెక్నాలజీ. టీచర్ ఈస్ ఎ టీచర్, దట్స్ ఆల్. బికాస్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం కలిగేటువంటిది కేవలం ఒక నాలెడ్జ్ మోడ్ అనేటువంటిది కనుక తీసుకుంటే టీచర్ యొక్క ప్రెసెన్స్ అవసరం లేదు. టీచర్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఏ నాలెడ్జ్ ప్రెసెంటర్ బట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద టీచర్, సంథింగ్ ఎల్స్ ఈస్ దేర్. సో ఆయనకున్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి డైమెన్షన్స్ లో టీచింగ్ అనేది ఒక డైమెన్షన్ గా నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. మరి చాలా మంది అంటుంటారు, ఇప్పుడు నా దగ్గర చదువుకున్నటువంటి పిల్లలకు వాళ్ళు టీచర్స్ కు చదువు చెప్పాను, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చదువు చెప్తున్నారు. చాలా మంది అభిప్రాయం ఏంటంటే సార్ మీరు అవుట్డేటెడ్, 30 ఏళ్ళ నుంచి టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారంటే యువర్ అవుట్డేటెడ్ అంటారు. బట్ ఐ సే ఐఎమ్ అప్డేటెడ్. ఎందుకు అని అంటే ఎవ్రీ జనరేషన్ తో కలిసి ఉన్నాం, వారి ఆలోచనలు పంచుకోగలుగుతున్నాం, ఎప్పటికప్పుడు మనం రిన్యూ చేసుకోగలుగుతున్నాం కనుక వి విల్ నెవర్ బి అన్ అవుట్డేటెడ్ వన్, విల్ ఆల్ ది టైమ్ అన్ అప్డేటెడ్ వన్. ఓన్లీ ద స్పిరిట్ మస్ట్ బి దేర్. స్పిరిట్ మిస్ అయిన తర్వాత మన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు. మరి ఏం చదువుతున్నాం? యాజ్ అ టీచర్ గా మనం ఏమి ఇస్తున్నాం? ఒక నాలెడ్జ్ ప్రొవైడర్ మేనా? మరి చాలా మందికి మనకు తెలుసు నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ అని. మరి నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ అని అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక దేనిపైన కొంత అవగాహన కనుక ఉంటే, దానికి సంబంధించిన విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటే అది మనకు ఒక శక్తిని ఇస్తుంది. ఏ పరిస్థితులు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి శక్తిని ఇస్తుంది. మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఆయుధం మన చేతిలో ఇచ్చినప్పుడు విద్యార్థికి దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉండాలి. నాలెడ్జ్ వితౌట్ విజ్డమ్ ఈజ్ ఆఫెన్ డేంజరస్. మనం చరిత్రలో ఎన్నో సందర్భాలు చూసాం. కనుక మరి నాలెడ్జ్ తో పాటుగా మనకు దాన్ని సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఉపయోగించుకునేటువంటి విజ్డమ్ కూడా మనకు అవసరం. సో అందుకే మనం స్కూల్లో, నేను చాలా స్కూళ్ళలో చూసాను, మా స్కూల్లో కూడా ఉండేది, ఆ గోడల పైన రాసేది విద్యకై రమ్ము సేవకై పొమ్ము అని. అదేందో అప్పుడు మనకు అర్థం కాలేదు. విద్యకై రమ్ము సేవకై పొమ్ము అని అంటే విద్య కోసం అయితే ఎలాగో వస్తాం, మరి సేవకై పొమ్ము ఏంది, ఏదో ఉద్యోగం రావాలి కదా అని మనం అనుకుంటాం. అంటే విద్య యొక్క విస్తృతమైనటువంటి లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది కేవలం ఒక
పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిగా సమాజంలో నీ బాధ్యత నిర్వర్తిస్తూ తద్వారా సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సేవ చేయడం ద్వారా నీ యొక్క వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని, నీ యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకొని మనుగడ సాగించాలనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన అందులో ఉంది. ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడో మనం మర్చిపోయాం. మరి టీచర్‌కి ఎందుకు రెస్పెక్ట్ రావట్లేదు అంటే, టీచర్ అనేటువంటి వాడు ఒక రోల్ మోడల్. మనందరూ తెలుసు ఒక మారల్స్ నేర్చుకోవాలనంటే, ఒక మారల్ పైన ఏదో ఒకటి సపోజ్ ట్రూత్ ఆల్వేస్ విన్స్ అనేటువంటి ఒక మాటను తీసుకొని, మనం 10 రోజులు ఉపన్యాసం ఇచ్చినా క్లాస్ రూమ్‌లో ఒక్కడు కూడా మారడు. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక రోల్ మోడల్ కావాలి. అంటే ఒక టీచర్ అనేటువంటి వాడు అందుబాటులో విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఒక రోల్ మోడల్ ఎవరంటే ఒక టీచర్ మాత్రమే. కనుక టీచర్ నుంచి చాలా విషయాలు విద్యార్థులు నేర్చుకుంటారు. ఈ రోజు టీచర్స్ రోల్ మోడల్ గా ఉన్నామా అనేటువంటి ప్రశ్న మనం వేసుకున్నప్పుడు చాలా అంశాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచో నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. సమాజాన్ని తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యవస్థను తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ ఎ టీచర్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అని ప్రశ్నించుకోగలిగితే సరిపోతుంది. ఒక టీచర్ టైమ్లీ బెల్ కాగానే క్లాస్ రూమ్ లోకి రావడం, బెల్ అయిపోయేంత వరకు క్లాస్ రూమ్ లోనే ఉండడం, రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కు రావడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి విద్యార్థులు మన నుంచి నేర్చుకుంటారు. కనుక మనం ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ ఒక టీచర్ నుంచి ఒక టైం మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవచ్చు, లేకపోతే టీచర్ చేసేటువంటి హార్డ్ వర్క్ నేచర్ నేర్చుకోవచ్చు, లేక టీచర్కు ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ ను చూసి విద్యార్థి నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా టీచర్కు ఉండేటువంటి డిసిప్లిన్, మరి అలాగే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, ఏ రకంగా సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేస్తా ఉన్నాడు అనేటువంటి ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది కూడా మెంటల్ హెల్త్ కూడా పిల్లవాడు నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. అట్లా ఒక టీచర్ ఎన్నో రకాలుగా రోల్ మోడల్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరి ఆ రోల్ మోడల్ గా ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని కేవలం మన విషయాన్ని బోధించడానికి మాత్రమే ఎప్పుడైతే మనం కన్ఫైన్ అయ్యామో అప్పుడే మన సమస్య స్టార్ట్ అయ్యింది. కనుక మనం ఒక రోల్ మోడల్ గా ఉండగలిగితే తప్పకుండా మన యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని పొందగలుగుతాం. నిజంగా మరి మనం చేసేటువంటి వృత్తిలో ఆనందాన్ని కూడా పొందగలుగుతాం. సో వీ కెన్ డిరైవ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద వర్క్ దట్ వీ డూ. చాలా మంది అంటాం మనం అసలు ఎంజాయ్మెంట్ వేరు, తర్వాత వర్క్ వేరని. కానీ వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అన్ ఎంజాయ్మెంట్. ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యూ కెన్ సర్వ్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్. ఎంజాయ్మెంట్ అనేది హ్యాపీనెస్ ఇట్స్ నాట్, యూ కెనాట్ సపరేట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎవ్రీడే వర్క్స్ అండ్ ఎవ్రీడే లైఫ్. ఆ రకంగా విద్యార్థులకు మనం ఒక రోల్ మోడల్ గా ఉండగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరి ఒక టీచర్ అనేటువంటి వారికి కమ్యూనికేషన్ బాగా ఉండాలి. ఏం చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయాన్ని గంట సేపు చెప్పినప్పుడు కూడా ఏం చెప్పిండ్రా సారు అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ కమ్యూనికేటర్ యూఆర్ ఎ ఫెయిల్యూర్. మన టీచర్కి ఉండాల్సిన ముందు కమ్యూనికేషన్. మనం ఇచ్చే కమ్యూనికేషన్ బట్టి స్టూడెంట్ కూడా నేర్చుకుంటాడు. ఎలా మాట్లాడాలి, అర్థవంతంగా ఎలా మాట్లాడాలి, అసలు ఇబ్బంది లేకుండా సందేహం రాకుండా ఎలా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని స్టూడెంట్ నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మరి ఇవన్నిటి విషయంలో మనం కనుక ఆలోచన చేస్తే మనం తప్పకుండా యాజ్ అ టీచర్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ షుడ్ బి ఎ రోల్ మోడల్. ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ అన్నిటిని మనం పొందుపరుచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి నాలెడ్జ్ ప్రొవైడర్ గానే కాకుండా మరి టీచర్ ను మనం ఒక మారల్ క్యారెక్టర్ బిల్డర్ గా మనం తీసుకోగలిగితే తప్పకుండా విద్యార్థుల చైతన్యాన్ని తీసుకురాగలుగుతాం. ఇది నా ఒక మొదటి పాయింట్. అంటే కరెంట్ స్టేటస్ గురించి నేను మాట్లాడాను. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే అసలు టీచర్ యొక్క రోల్ ఏంటి, అసలు టీచర్ రోల్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుతూనే టీచర్ యొక్క రోల్ ఏంటి, అసలు మరి క్లాస్ రూమ్ లో టీచింగ్ ఎలా జరుగుతుందని దాని గురించి మహేందర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్తారు. నేను దాని గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. చాలా సందర్భాల్లో నేను చూస్తున్నటువంటి అంశం నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే టీచర్ తను ఏదైతే ప్రిపేర్ అయిందో స్టేజ్ పైకి వచ్చి అది ప్రజెంట్ చేసేంత వరకే తను ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనే దానిపైన బాగా ఫోకస్ చేస్తారు. కానీ విద్యార్థి తనతో పాటుగా ఉన్నాడా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా మంది మర్చిపోతారు. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఊహించుకోండి, ఒక టీచర్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక 5 minutes పిల్లలంతా అలర్ట్ గా ఉంటారు. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా చూసేసరికి 15-20 నిమిషాల తర్వాత సగం మంది తలాడిస్తారు. ఇంకొక 10% మాత్రమే వినేటువంటి అవకాశం ఉంది. మిగతా 90% ఎప్పుడో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైన ఒక రైల్ ఉందని ఊహించుకోండి. రైల్ కు ముందు ఉండేటువంటిది ఇంజన్ ఒక టీచర్ అనుకుంటే, వెనకాల ఉన్నటువంటి డబ్బాలన్నీ బోగీస్ అన్ని కూడా స్టూడెంట్స్ అనుకుంటే, ద టీచర్ మస్ట్ టేక్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ టిల్ ఆల్ 50 minutes or 45 minutes he start. అట్లా అయినప్పుడే మాత్రమే టీచర్ తో వాడు ఉండగలుగుతాడు. హీ కెన్ ఎంజాయ్ దాట్. కానీ మన చాలా సందర్భాలు ఏంటంటే టీచర్ ఇంజన్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతుంది, బోగిలు ఎక్కడో వెనకాలే ఉండిపోతున్నాయి, ఉన్న స్టేషన్లోనే ఉండిపోతున్నాయి. సో ఇలా 1-2 సందర్భాలు, 1-2 రోజుల తర్వాత ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు పిల్లవాడు మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడానికో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికో ఆతృత స్వతహాగా చూయిస్తాడు విద్యార్థి. ఆతృత చూపించినప్పుడు మనం వాడిని సరైనటువంటి పద్ధతిలో మనతో పాటు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మన సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మన యొక్క ఇంజిన్
మనం అనుకున్న డెస్టినేషన్కి వెళ్తుంది, కానీ పిల్లవాడు ఏడున్నా నాన్నే ఉంటుంది. కనుక ఆల్ ది టైమ్ అడ్వైస్ టీచర్స్ టు టేక్ కేర్ దట్ వెదర్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ విత్ యూ ఆర్ నాట్. ఎవ్రీ టైమ్ యూ హావ్ టు చెక్ వెదర్ దే ఆర్ విత్ యూ ఆర్ నాట్. ఇది మనం ఎంతకాలం కొనసాగించగలిగితే అంతకాలం మనం చక్కగా మంచి టీచర్ గా మనం పేరు తెచ్చుకోగలుగుతాం. తర్వాత మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళని కూడా అవుతాం. కనుక నేను నా కంటెంట్ ప్రజెంటేషన్ అయిపోయింది, నా సిలబస్ అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ ఏమి జరగవు. దాంట్లో నీ యొక్క లైఫ్ లో మనకు ఉండేటువంటి జీతం తీసుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి సంతృప్తి ఏమి ఉండదు. How much that you are, the time you are spending, the work that you are putting in, the efforts that you are putting with the teacher when you are teaching and also taking people along with you, that's matters. సో ఇది మనం ఇప్పుడు జనరేషన్ లో వచ్చేటువంటి మేజర్ చేంజెస్ కనబడుతున్నటువంటి చేంజెస్ ఏంటంటే, అధ్యాపకులు అంటే టీచర్ అనేటువంటి వాడు వాడు కంటెంట్ ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నాడు. విద్యార్థులంతా వాడు ఫాలో అవుతుందా అవుతలేడా అనేటువంటి విషయాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు. అఫ్ కోర్స్ స్టూడెంట్ ఫాలో కాకపోవడానికి కూడా కొన్ని ఫిజికల్ కారణాలు ఉండొచ్చు, ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు ఉండొచ్చు. హౌ టు మేనేజ్ క్లాస్ రూమ్ యొక్క డైనమిక్ సిచ్యువేషన్, దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలని మహేందర్ గారు మాట్లాడతారు. సో నేను చెప్పాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, స్టూడెంట్ మనతో పాటుగా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది త్రూ అవుట్ అవర్ టీచింగ్ అనుకొని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత టీచర్కి ఉండాల్సిన ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే, ఇది చాలా సందర్భాలు ఇప్పుడు నేను ఒక పిహెచ్డి చేస్తున్నాను సైకాలజీలో. నా పిహెచ్డి టాపిక్ కూడా ఏంటంటే అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్, వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్. సోషో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనకు, వాటిలో మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదు. వాని ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చలేము, వాని ఫ్యామిలీ సెట్టింగ్ ను మార్చలేము, వాడు ఉండేటువంటి కమ్యూనిటీని మనం మార్చలేము. ద టీచర్ హ్యాస్ అ వెరీ లిమిటెడ్ రోల్ టు ప్లే దేర్. మరి వాడికి ఉన్నటువంటి ఏంటంటే వాని యొక్క అచీవ్మెంట్ మోటివేషన్ మనం క్లాస్ రూమ్ లో పెంచవచ్చు. నువ్వు చేయగలుగుతావు అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు, సెల్ఫ్ ఎఫికసీని డెవలప్ చేయొచ్చు, అలాగే మంచి స్టడీ హ్యాబిట్స్ మనం నేర్పించవచ్చు. ఈ 4 అంశాలు మనం కనుక తీసుకోగలిగితే అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ స్కిల్ మనం ఇప్పుడు కనుక ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఈ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ దట్ స్పిరిట్ టిల్ ది ఎండ్. సో ఈ ఫ్యూచర్ ఈస్ రియల్లీ గ్యారంటీడ్. సో ఈ అంశాలన్నింటిలో చేయడానికి టీచర్కు ఉన్నటువంటి రోల్, అపరిమితమైనటువంటి రోల్ ఉంది. ఆ రోల్ మనం ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి టీచర్ ఎందుకు స్టాటిక్ గా కేవలం సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ ప్రెజెంటేషన్ కే కాకుండా అడిషనల్ డైమెన్షన్ ఈ రోజు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరం చూస్తుంటాం. నేను యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా నేను గతంలో అంటే కాలేజ్ ప్రారంభించిన 96 లో పిల్లల్ని కొట్టేది. అంటే మా కాలేజీలో దాదాపు ఒక 1500 మంది స్టూడెంట్స్ ఉండేది. మరి 1500 మంది స్టూడెంట్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి నాకున్న ఒకే ఒక ఆయుధం ఏంటి? సార్ కల్లో పడితే సార్ దంచుతాడు అంతే. కనుక టీచర్ల దగ్గర పిల్లలు ఏం చేసేది, సార్ మీరు ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా తీసుకుంటాను క్లాస్ లో, కానీ సార్ దగ్గర ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి మాత్రం పంపించకండి అని వాళ్ళు బతిలాడేది. దట్ వాస్ ది థింగ్. అది కరెక్టే అనుకోలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే పిల్లలు నా నుంచి దూరం కావడం గమనించానో, నో దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే, ఏదో ఒక తప్పు జరుగుతుంది నా నుంచి, పిల్లల్లో ఒక మార్పు అనేది రావాలి, వాళ్ళకి బిహేవియర్ చేంజ్ అనేటువంటిది కావాలి. మరి బిహేవియర్ చేంజ్ కావాలంటే ఆల్రెడీ బీఈడ్ లో సైకాలజీ గురించి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాం. సో దాని గురించి నేను ఎంఎస్సి సైకాలజీ చేశాను. చేసిన తర్వాత దానిపైన విద్యార్థుల యొక్క బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఆ బిహేవియర్ వెనకాల ఉండేటువంటి కారణాలు ఏంటి అని స్వతహాగా వాళ్ళపైన ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క సమస్యను ఒక్కొక్క రకంగా ఒక చిన్న ఒక కేస్ స్టడీగా తీసుకొని దాని మీద వర్కౌట్ చేయడం బిగిన్ చేశాను. నౌ బికాస్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైకాలజీ హెస్ టోటల్లీ రివాంప్ మై ఐడియాలజీ. ఇప్పుడు కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ అనేది, ఇప్పుడు టీచర్ వస్తున్నాడు కొడతాడు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నన్ను చూసి క్లాస్ రూమ్ లో పరిగెత్తే స్టూడెంట్ కావాలా, లేకపోతే సార్ వస్తున్నాడు నేను క్లాస్ నుంచి బయటికి తొంగి నమస్తే సార్ అనేటువంటి స్టూడెంట్ కావాలి అనేది కనుక చూసుకుంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. భయపడే స్టూడెంట్ నుంచి సార్ కనబడే ప్రేమతో అభిమానంతో నమస్తే పెట్టేటువంటి స్టూడెంట్ కు చాలా తేడా ఉంది. సో నాకు నా సైకాలజీ చదువుకోవడం వల్ల నాకు 2 లక్షలు ఖర్చు అయింది, అది వేరే విషయం. కాకపోతే ఏంటంటే నా యొక్క ఆలోచన విధానం కంప్లీట్ గా మారిపోయింది. మరి సైకాలజీ చదవకపోయినా నాకు ఉద్యోగం, నాకు వచ్చే జీతం నాకు వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్ బాగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం దొరికింది, తర్వాత కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం నాకు దొరికింది. కనుక సైకాలజీ హెల్ప్డ్ మీ ఏ లాట్. అని ప్రతి టీచర్ కూడా అటు బిఎడ్లనో డిఎడ్లనో సైకాలజీ చదువుకుంటారు. అది కాకుండా ఇప్పుడు సైకాలజీ అనేటువంటి మెంటల్ హెల్త్ అనేటువంటి డైమెన్షన్ దయచేసి మీరు అందరూ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మంచి భవిష్యత్తు కావాలి, మంచి భారతదేశం కావాలి, మంచి పౌరులు కావాలి, మంచి సొసైటీ కావాలి, మంచి విద్యార్థులు కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ డైమెన్షన్ అండ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ మెంటల్ హెల్త్. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాడికి ఒక లెక్క తక్కువ వచ్చినా పర్లేదు, వాడికి చదువు కొంచెం తక్కువ వచ్చినా పర్లేదు, కాకపోతే మనం ఇవ్వాల్సింది మనకు ఒక క్యారెక్టర్, ఒక మారల్ వాల్యూ,
తర్వాత హౌ టు పర్సీవ్ ద థింగ్స్, హౌ టు బిహేవ్ అండ్ కోపింగ్ స్ట్రాటజీస్ మనం ఇవ్వగలగాలి. అట్లా ఒక టీచర్ గా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం మనందరి పైన ఉందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, సమాజంలో నేను గతంలో ఎట్లా పాఠం చెప్పినా ఇదే రోజు అదే పాఠం చెప్తా అంటే కుదరదండి. You need to change yourself according to the demands of the time, and you need to change according to the modern. You have to imply, see, you have to utilize the modern technology. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లేకుండా నేను కంప్యూటర్ నాకు తెలియదండి, నేను ఫోన్ వాడలేదండి, లేకపోతే ఫలానా అది నాకు తెలియదంటే కుదరదు. యూ నీడ్ టు అడాప్ట్ దాట్. ఇప్పుడు కరోనా రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్ ఎవ్వరం తెలియని వాళ్ళు కూడా ఆటోమేటిక్ గా జూమ్ ఏందో తెలిసింది, టెక్నాలజీ ఏందో నేర్చుకోగలిగినాం. నౌ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇంటూ అవర్ క్లాస్ రూమ్. ఇప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండంగా వీడియోస్ చేయగలిగాం. ఇందాక విన్నాను మహేందర్ గారు చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ రియల్లీ కంట్రిబ్యూటింగ్ సంథింగ్. మరి అలా చేయడానికి నాగరాజ్ గారు కూడా చక్కటి ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నందుకు వారిని అభినందిస్తూ, మరి తప్పకుండా ఒక టెక్నాలజీ అనేటువంటి డైమెన్షన్, అలాగే సైకాలజీ అనేటువంటి డైమెన్షన్ మనం మెచ్చుకోగలిగి, తర్వాత మళ్ళీ మనం మారల్ వాల్యూస్ ను ఒక రోల్ మోడల్ గా టీచర్ ఉండగలిగితే మన స్థాయిని మనం నిలబెట్టుకోగలుగుతాం. సరే, దాని నుంచి మనం ఏం సాధించడం అనేటువంటిది సెకండరీ అయినా, అట్లీస్ట్ మనకు 30 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ వి మస్ట్ ఎంజాయ్. కానీ ఒక డ్యూటీ అనేటువంటిది ఒక బర్డన్సమ్ యాక్టివిటీ అనుకున్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ ఎంజాయ్. మోర్ ఓవర్ ద ఫ్రస్ట్రేషన్ యూ విల్ బి వెంటింగ్ ఆన్ యువర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ మోర్ ఓవర్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ విల్ ఆల్సో గెట్ అఫెక్టెడ్. యాజ్ ఎ టీచర్ యూ విల్ బి ఎ ఫెయిల్యూర్. సో తప్పకుండా విద్యార్థికి ఇవన్నీ మనం అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చాలా సందర్భాలలో ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జామినేషన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాం, ఇది ఎగ్జామ్ లో రాదు అంటే దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు మనం. దట్ ఈస్ రాంగ్. So thank you very much for your patient listening. Thank you for giving me the opportunity. I wish Mahender and his team all the best. Thank you, Nara sir, for giving me an opportunity. Thank you. Thank you, Srinivas. That was a really wonderful message going into the roots. Actually, it's some kind of a self-analysis that's absolutely essential. And with that psychological background, I think he has delved deep into the subject, and then he has given his personal experiences too. We look forward to your research findings very soon. Yeah, so that maybe every teacher can benefit from that. So now over to Mahender for the presentation. Mahender, it's your time now. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Srinivas sir, for a wonderful message regarding teacher and its our role. It was really outstanding, sir. I think we need to change a lot. When we compared with the ancient teachers, the present teachers have to implement a lot of strategies into the classroom. So today I will be taking up the golden opportunity of presenting like how a classroom must look into, how can we manage the classroom very effectively, my presentation. Thank you one and all. I just have my screen sharing. Sir, is it visible, sir, to everyone? Yes, Mahender. Yeah. So once again, welcome to Lions Adopt Masters Classroom Management. My name is Mahender. I'm from St. Peter's High School, working as a vice principal. Let's go and discuss in detail what is classroom and what is classroom management, and how effectively can we manage our class by using certain strategies, using certain technologies. Let me go further. So before I start my session, I would like to narrate a poem. In the hands of a gifted teacher, classroom is a magical place. In the hands of a gifted teacher, build the future is designed. In the hands of a gifted teacher, educational agenda is taken. In the hands of a gifted teacher, creative energy is everywhere. So this poem tells us that a teacher is very creative. A teacher is a nation builder. A teacher can mold a child. Now in my slide, you can see here, we are the creators of the nation builders. A single teacher can transform an individual into a freedom fighter, a great scientist, a lawyer, an engineer, a sports personality. A teacher can even make a noble teacher and various people. So it's only the teacher. The entire credit goes to all the dedicated teachers who work tremendously, keeping their
self aside, and work only for the upliftment and for the development of their children. So when we walk into a classroom, when we walk into the classroom or into the class, we will not see, one second, we will not see fear in any child, but we will witness faith in everyone. The moment we step into the classroom, no child should look at us in fear, or no child should look at us with fear. Automatically, every child should have a faith that my teacher has come to the classroom and I am going to be given the best quality of education along with morals, and she is going to make me or mold me into a ideal student. This faith every child should have on his or her teacher. So how can be that done? By using classroom management. Now, before I enter into the topic, I would like to say the evolution of teachers, like how the teachers have been evolved. So when we just talk about 1970s, we teachers are only addressed as content experts. If a teacher is having a thorough subject knowledge, okay, good understanding of the concept, then we are called as content experts. That was there in the years of 1970. But right now, as time passed, in a decade of time, all our teachers are addressed as delivery experts. Content is there, knowledge is there, concept is there, but the way you deliver, the way you interact, the way you transact the classroom has been changed, and much focus was there on the teachers who are content as well as delivery experts. And again, in the year of 1990s, we were addressed as content, delivery, and involvement experts. Involvement here in the sense, in a classroom, when we are delivering our content or when we are explaining our concept, okay, what way, what methods are we using in order to reach the child? And in order to reach the child, how is the teacher involved? That is focused more in 1990s. And finally, in 2000, we have even become technology experts. We have started to use Google. We have started to use ICT classrooms. A lot of technology has come into enforcement by 2000. And today, now we teachers are addressed as content, delivery, involvement, technology, and neurological expertise. This neurological expertise is added as a part of our profession. Now, when you talk about this, most of the doctors said that a teacher should be a neurological expert, like a neurologist, okay, who understands the brain of an individual. Similarly, a teacher should understand the mindset of a child. The child is just like a bud. He has to blossom. He has to bloom and blossom. In order to make a child bloom and blossom, we need to exactly understand the environmental conditions of the student, the family conditions of the student, and even the mindset of the student. When you can understand all those things, then definitely whatever efforts you are putting in a classroom will surely give a fruitful results. So from 1970 to 2020, we have completely been transformed as a neuro expertise teachers. Right. Now, why should we have classroom management? What is the requirement to have classroom management? Why should we manage our classroom effectively? So in order to teach the concept properly, in order to deliver your content properly, in order to see that the child is understanding what you have explained or what you have taught to him or what you have transacted to him, why should we manage the class? Now, the first thing, why are we supposed to manage the class is it is being prepared for a class. A teacher should be prepared for a class. Preparing for the class is not just entering into classroom, opening a text and just putting a note on the board and keep on reading a content and explaining. It's not like that. A teacher has to well prepare her class.
Before preparing, she has to plan her class. For example, tomorrow I'm going to take a class on a topic like verb, or I'm going to take a class on tenses. So before I teach it to the children, I have to teach myself. I need to visualize my lesson plan. I have to prepare a lesson plan and I have to visualize it. Once I visualize it, I have to even get a delivery in front of a teacher or in just by looking into a mirror. In what way or in which way am I teaching effectively? And classroom management is required for effective discipline. In order to ensure a proper discipline in classroom, we need to have classroom management. When the teacher prepares her class well, what are the things she is supposed to do, then the classroom will be properly disciplined. When there is some error or improper planning, we will not be able to manage the class properly. And why is classroom management required? In order to motivate our students. Teacher's role is not just teaching. Teacher's role is multidimensional. We need to motivate the child. The moment we step into the classroom, we need to carry a smile. Before that, I would like to tell one thing. Every one of us, keeping our classroom aside, we all have our families. Okay, we have all our families. We have all have our responsibilities. Now, when we have all our responsibilities, the moment you enter into a classroom, or the moment you enter into the school campus, we need to forget all our mental tensions, because our mental tension should not be carried to our children. Our school children are just like our own children. Okay. For example, now children are given to us by birth. Okay. By birth, we have the children in our house, and God-given children are the students who are there in our school. We need to treat them as equal as our children. The moment a male teacher enters into a class, he has to forget that he is a man. He has to only feel that he is the father to the students. Similarly, a female teacher who enters the classroom, who enters the school gate, she has to forget herself as a woman, and she has to only be like a mother. If a teacher is like a father and a mother, then there would be a good rapport between a student and a teacher. And not only that, it is for providing a safe, comfortable learning to the child. The child has to feel very comfortable while the teacher is teaching. We should ensure that the safety of the child is entrusted in the hands of a teacher. And not only that, even in providing self-esteem, student must feel very high in the classroom. He has to have his self-respect. We need to value for his words. Then only our classroom looks very effective. So these are the things why we need to have classroom management. For preparing the class, for making a rapport with the children, for understanding the social and environmental conditions of the student. In order to motivate the classroom, we need to have classroom management. Next, now as a teacher, what are our tools? Now, what do we need? First and foremost thing, we need lesson planning. From generations together, we are talking about lesson planning. Lesson planning is very much needed. Lesson planning is very much needed because a lesson plan will tell you, for example, when we have a 40 minutes of class, initial moment from the minute of 1 to minute of 40, what should I do in my classroom? It should be well prepared, just not teaching. Teaching should be given 10 minutes, and the remaining 30 minutes, we need to engage the child. We can ask the child to have group practice. We can ask the child to have individual practice. We can ask the child to have a pair work. If we divide a classroom into a pair or into a group, then engage them with the work what you have already explained, then children will learn much better. And when you walk into a classroom, along with the lesson plan, we need to have resources. Our resources will be, first thing, the board should look very neat. And not only that, there should be proper lighting in our classroom.
and we need to carry our own textbook, we need to carry our own workbook. After entering into the classroom, we are not supposed to say to students, please get me the book from the staff room, something like that. As a teacher, it is our personal property. Lesson plan, resources, textbook, workbook, all those things are our property. And when we walk into classroom, we need to carry them. And when we carry them, we need to manage how effectively we can use these things. Let's take an example, like when you have a presentation, like for example, I'm going to teach a topic like verb. So when I'm going to teach a topic like verb, I need to make my children involved. It's not just enough to just give the definition of a verb. Okay, I cannot say that a verb is a word which denotes action, condition, state, or position. I need to make the concept well understood to the student. For that, I need to provoke questions. I need to ask, what are you doing at this point of time? A child will be giving me an answer like, sir, I am standing, or I'm listening, or I'm looking at you. Similarly, okay, when we talk about something like nouns, we can address students by the names, and we can tell that today we are going to start a topic like a noun or a verb. Similarly, if a chart is there, we need to prepare well before. And the other thing is that in order to create some enthusiasm or interest in the child, we can even ask the child to prepare some charts. The child becomes very curious. Why is the teacher asking me to prepare a chart? And when we have a PowerPoint presentation like slides and everything, we should prepare well before our classroom so that there will not be any disturbance when we are taking our class. When all these things are done, our classroom looks more vibrant, looks more lively. Now, how can we manage our class? See, it's not taking a textbook, reading a paragraph and explaining the summary of it. There are different modes, there are various methods or the various modes in which we can deliver a content. The first and foremost thing, when we talk about linguistic mode, a reading and writing. A reading and writing comes under linguistic mode, where we can ask the child to read a paragraph and interpret it, comprehend it, and then write it. This is one way. When we explain a lesson, the child may not understand the concept completely. So when we ask the child, when we insist the child to have a reading, definitely that will create some kind of enthusiasm to read the concept, and thereby he will make an attempt in understanding what is explained by a teacher. And most of the students prefer to have visual learning in the form of charts, in the form of diagrams, in the form of videos. This will definitely fetch. Always explaining the content just by writing the heading on the board and giving a seminar or a lecture will not work out in a classroom. A related content in the form of a visual, it must be surely shown to the child. You need to explain and then you need to show it in a visual form. There are 1600 methods of teaching, and we don't follow all the 1600 methods, but what is apt to the classroom must be well followed. Immediately, if I say that we are going to watch a video on a direct and indirect speech, or we are going to watch a video on photosynthesis, uh, obviously the students become more enthusiastic, that they'll be very curious to find out what the teacher is going to show us in the video, because visual learning can impart more knowledge rather than reading and writing. And next thing, kinesthetics. That is nothing but learning by doing. Now, children learn most of the things when they do. So that we will be talking about kinesthetic. And auditory learning, not just teaching. If we make our students to listen to storybooks or audio libraries, if we have a computer lab, okay, we can play a audio and we can ask the child, what did he understand? How is the reading style of the reader, or how is the pace, pitch, intonation that is happening in the audio? All those things, if we focus, then the classroom looks more active. So I just wanted to give a little focus on this now. When you go for visual,
Okay, visual mode of teaching. We can use the best use of charts. Charts can be substitution tables or diagrams or pictures, even our gestures and any poster. This will really create an impact in the child while he is learning something, not just verbal. Even charts, colorful charts will definitely attract the child. And gestures, as a teacher we need to have proper gestures. If you just freeze like a statue and keep on delivering the content, the child will never feel interested in the classroom. And colorful posters, you can create a poster or you can get some posters of various things and display that in your classroom, which looks very attractive. When we're talking about reading and writing skills, make a habit, always insist the child to read. As an English teacher, I make my students to read the textbook for 5 minutes and then write that as a note making and then summarize it and make one student to stand in the classroom and just deliver the content in his own words. We can encourage them by asking them to prepare essay writings or compositions. And when we talk about auditory mode of learning or teaching, we can ask them to have like audiobooks, asking them to listen to seminars, asking them to participate in speeches, elocutions, and debates. Now you can see here, I have... Good morning everyone, we are from class 8. We are here for taking a debate on the topic, which family is better, small or large? So this is how I have made my students to bifurcate into two groups. I have given them a topic like a nuclear family is a better family or a large family is a better family. When I've explained the lesson, they said we have understood. But when they really act and take part in a debate, there will be a mutual exchange of information. Students feel very free when they are talking to their peer group. So debates, elocutions, and in class 10 also, I have made an act like theater participants. When the students involved in the drama, their acting skills, their communication skills, their body language, everything can be, it can be extracted, or the inner zeal of the students can be made much more better when we give such kind of activities. And lab experiments, field trips, imitating, acting. Now, when a student wanted to learn something by doing, we need to encourage the child to participate in lab experiment. Sometimes even I made chits of adjectives, adverbs, prepositions, and distributed throughout the class. And I have asked, what chit did you get? Adjective. Come on, frame a word, frame a sentence by using so and so adjective. Give me an example of a noun. What did you get? Okay, you have got a country's name. Come on, relate this. Describe this country in one word. So like this, when we make the students to involve, when they involve and do, they learn the concept much better. And we can even give them like extempore speeches. Speak like a freedom fighter. Speak like a politician. This way we can inculcate and we can make our classroom more lively. And next. Good morning everyone, we are from class 8. We are here. We can take extra if there is no. Now, as a teacher, we are expected to have certain goals in a classroom. Our short time and immediate goal is that it is the teaching and the completion of the syllabus. This is our short time goal. It is not our long time goal. But most of us feel that syllabus is not completed. I missed my class. I'm not able to complete my syllabus. This will be well executed if a teacher is going to have a year plan, if a teacher is going to have a unit plan, if a teacher is going to have a day plan and a proper lesson plan. So our short-term goal must be completion of the syllabus for a teacher. And for the short-term goal for the student is that you have to impart all the knowledge that is there in your subject. That would be a short-term goal. Now, when we talk about middle-term goal, education, we should ensure that the student is completing the minimum education in the school.
till 14 years of age, we should expect that no student is dropping from his academic year. If he is joining at class 1, class 10, he has to complete his education. And we have to prepare a child in such a way that he has to settle in a profession. That should be our mid-term goal. And the long-term goal for a teacher and a student is that as a teacher, we have to be a continuous learner, and we should also make our students to be continuous learners, because knowledge is vast, knowledge is a big ocean. It will not be, we cannot learn everything in one go. As a teacher and as a student, we should be a continuous learner. And in a classroom, when we are taking a class, when we are taking a class, we need to have specific instructions. Our instructions must be specific. What we are teaching, what we are dealing, it should be very specific, and it should be measurable. Okay, we cannot give a big task. Come on, write these notes and complete. Whether the child can understand it, whether we can measure it, and whether the child will be able to do it, achievable, and it should be real, and it should be in a time bound. Okay, everything should be time bound. See, we need to, as a teacher, okay, what we teach in the classroom is not just important. What kind of attitude we are developing in the child, okay, in order to develop his life, that's more important. You know, in the past, when Galileo questioned everybody that Earth is just a planet, we were all believing that, you know, Earth is not a planet, okay, and all the planets and sun are revolving around the sun. This was utterly, you know, objected by Galileo and Copernicus. Everybody made fun of him, Copernicus and Galileo, for going against the rules and regulations. But finally, Galileo was proved as right. In a classroom also, we don't encourage the child to ask questions. And when a child is giving a wrong answer, we are creating a fear in the child that this is a wrong answer. Let it be a wrong answer, let it be a half answer. First, there should be something, a kind of response coming out from the child. Okay, later on we can calculate whether it is the right answer and wrong answer. If it is the wrong answer, we need to correct the child. We need to set right the child in such a way by giving some clues so that he will come back to the answer what you are expecting. But we cannot make a child sit quietly in the classroom, okay, especially when we are asking any questions. The next, every classroom must be modified into a think room. Classroom should be a place where the child has to think. In the classroom, when we go, we need to put a corner board, a soft board in the corner. And every day we need to ask one child, what do you think about your life? What do you think about particular thing? So these four walls of a classroom must be modified into a think room. A teacher's strongest belief is not the blackboard or not the subject or not the exams, but on the human potential in every child. Every child is unique. Every student is unique. They are capable of achieving great things in life. So what we need to do is that we need to extract what is there in the child. Okay, the human potential of the child must be extracted, and that is only possible by the effective involvement of a teacher. And when we are engaging the child, what are we supposed to do? Why should we engage the child? First of all, we need to keep them attentive during the learning process. How can we make them to be attentive in the learning process? By asking frequent questioning. And for every 10 minutes, hardly 11 minutes will be the concentration levels of the child. So immediately we need to, you know, crack a joke, or we need to ask a doubt, or we need to ask any child, give his interpretation on what he has understood. Wrong or right, we need to accept both the answers. We are not supposed to degrade the child in a classroom, and we have to ensure multiple modes, like, you know, explaining through teaching, explaining through video, explaining through charts, explaining through posters, explaining through body language, explaining through so many things. There should be an active learning. Active learning is not just teacher teaching. Student should also become a little teacher, little master. You need to give a role to a teacher, student. Now, today's topic is work. Come on, you know, so and so person, Deepika, why don't you explain about work? She has to come in front of everybody and start explaining, because when a student is explaining the other student, they feel more comfortable. And we have to involve the class by always having an inspirational
story, a 1 or 2 minute story, or every week we need to inspire our students by taking the histories of legendary people who were very successful in their life. We need to always aim at higher level thinking. Open-ended questions must be asked in the classroom. Workbooks will not work out, study material will not work out. Okay, ask the child to prepare his notes. Yes, when he's preparing his notes, he commits mistakes. As a teacher, a facilitator, we need to correct the mistakes of the child. Thereby, we can ensure that our classroom is very much going in a right way. Finally, behavior management. So behavior management, most of the students will be sometimes diverting from the class, deviating from the class. So we need to always be very positive, always be very, as a teacher we need to have 100% patience. If a teacher doesn't have patience, she is equal to a patient. If you lose your patience, you will become a patient. So teacher should have so much of patience in the classroom. Okay, we should not ever dare to insult a student in front of his classmates. We need to give them stickers that you have done very well. Okay, we need to give high five, we need to give excellent, all those things we need to do. And finally, we need to have the qualities. What qualities we need to imbibe in our students is that empathy. As a teacher, you must put yourself in the shoes of the student. On a student's perspective, you need to understand the child. Then only you will be able to deliver your content properly. If you have lot of knowledge, okay, if you keep on giving a lecture with all your knowledge, it will not work out. Average, below average, slow learners. We need to be in the shoe of that particular student, and we need to explain the lesson by taking the lowest competency level into consideration. And we need to have a growth mindset. A growth mindset teacher will never insult their students in their classroom. Everything should be very positive, and we need to have courage. We need to instill courage in the student, and we need to be courageous. Okay, when something is happening, we should never be stoppables when we are doing the right. And finally, we should be the cause. If the child is not doing well, we should be the cause. We should not blame that this child cannot understand, he will not be very active, this thing should not be there. As a teacher, we need to take the personal responsibility. Then only we will be able to manage our class effectively. So with this, I would like to conclude my session. Thank you all the teachers for your patient listening, and thank you the Adopt team for the wonderful opportunity. Thanks to all the Lions family, especially the technical team who is really working beyond this program. Thank you very much. Thank you, Mahender. That was a really impressive presentation, quite exhaustive. I know you did not have enough time. You were rushing towards the end of the program, but because within 30 minutes, I think the maximum that could be done, you have covered. I'm extremely happy. I think there is a great trainer in you more than a teacher. So I'm sure you will, very soon you will have a great career as a trainer ahead. Thank you, sir. So, yeah. Maybe in case you have any questions, you can start. The moment you said 5 minutes, my heart beat suddenly, started increasing. I've seen the message in the chat box, only 5 minutes left over. Right, because teachers usually, they get into the flow. Once we are into the flow, it's very difficult to stop us. Or it happens to all teachers. Correct. Yeah. So there are lots of words of appreciation flowing in from different people. Good presentation. Thank you. Good presentation, etc. But in case you have any questions, maybe you can start asking now. Everybody is welcome. You can either type your question in the chat box or you can raise your hand. I'll unmute you. Every one of you has this opportunity to ask a question. There are still words of appreciation, messages of congratulations. Nobody has a question? Deepika has a question. Deepika, I'm unmuting you. You can speak now. Directly ask the question, please. Deepika, you can speak now. So can you hear me, sir?
Yes. Yeah. I'm Deepika. I'm working in Telangana Model School, Tekmal, PGT English. So my question is, we have Telugu medium background students as well as students from English medium. So when I explain a lesson in English, Telugu medium students, they cannot understand properly. So they create a mess in the classroom. So how to manage such students in the class? Mixed ability classes. Yeah. Yes. Mahender, would you like to answer that? Sir, the question raised, so for there is no immediate solution for it because we have mixed media there. Only one thing what we can do is that initially at the start of every academic year, we need to have a bridge course where we need to improve the basic competency level of the child. Definitely that will work out. But right at the point of time, exactly at the class point of time, yes, it is a very challenging thing. Thank you. Srinivas, would you like to add anything to that? By the way, Deepika is my wife, sir. Oh, I see. He's a teacher. Okay. Okay. Tekmal Model School. Yeah, you can answer it. You can answer at home, but for everybody's benefit, she has asked here. I suppose. Okay, this challenge is with everybody. Every English teacher has a challenge like this. But let us see. From my own experience, what I understood is we need not teach in Telugu. If your language is so simple, so that they can definitely follow. In a few days, they will definitely follow you. Wherever there is an abstract idea, then there you have to use bilingual is all the time permittable, but not all the entire class. But wherever you feel that something is concrete, very abstract, you need to use the mother tongue, then you can use. Otherwise, if you are using simple words, then it is easy to follow. Thank you, Srinivas. I think Chandana has a question. Chandana, would you like to provide your question? Good evening, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah. Actually, I'm very much what the sir has tell Srinivas sir. Yes, sir. This problem is there with any language, not only English. Same, I'm also facing in my classroom because I'm a Hindi teacher. So whenever I try to teach everything in Hindi, some of the students make trouble. They won't understand. So disturbance will be there. But moreover, I'm seeing whenever I'm going only with the language, means Hindi language, it is very easy for them to grasp that language. When I'm using the bilingual, I'm seeing they're just taking whatever it is there in Hindi, but they are not able to speak in Hindi. So it is very necessary for the teacher and for the students also in classroom, whatever language we want to teach, we should go with that language only. Translation method always is not good for a language teacher. You're right. Yeah. Thank you. Thank you. Mahender, would you like to say anything? Yes, sir. See, translation method will not work out, sir. See, our focus is that, for example, I'm a language teacher, English teacher. My intention is that I have to explain to my children in English and they have to understand. Now, in the process, I definitely feel there will be challenges, but my goal will be that if the child is able to understand the summary as well and enough. Second thing is that I will never focus on the accuracy. I'll just focus on the fluency. If the child is able to speak something, it's enough. Whether he's speaking correctly or wrong, that's a second matter. But am I making an effort to extract something from the child? That matters a lot for me. Later on, refinement can be done during a course of time. Right. I'm trying to locate Allam Sarita. She wants to ask a question. Just give me a moment, please. Sure, sir. 1 second. I think Sarita, would you mind raising your hand? It makes me easy. It makes it easier. Yes, sir. Have you raised your hand? Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Good evening. Yeah, sir, this is Sarita from St. Peter's, Sangareddy. Good evening, sir. Good evening. Sir, I would like to ask question to, I just want an answer from Srinivas, sir. Sir, my question is, as per child psychology, the children who are making a mess, who are shouting, and who are keeping calm
ఎవరైతే బాగా చదువుతున్నారో దే ఆర్ మేకింగ్ డిస్టర్బెన్స్. సో as per child psychology, who is not creating a mess, he will create everything, but why he will remain silent? But even though he will get more marks, so why the child remains silent? So how to understand these levels? Sir, did you got my question, sir? Yes, he'll answer So it. he is perfect in everything, but just as to understand his psychology, how can we identify those child? మనం ఎప్పుడు వాళ్ళని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం సార్? He's good at everything, but how can we identify them as per their psychology? సో యూజువల్లీ పిల్లలు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆన్సర్ సరిగానే ఇస్తా ఉన్నారు, కాకపోతే క్లాస్లో ఎందుకు సైలెంట్ గా ఉంటున్నారు అనేది ప్రశ్న. సో జనరల్ గా ఏంటంటే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, అంటే నేను చెప్పేది కరెక్టేనో కాదో అనే ఒక భయం. రెండోది ఏంటంటే మరి అలా మాట్లాడడం వల్ల అందరి క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు నా బిహేవియర్ ను వేరే రకంగా ఊహించుకునే అవకాశం ఉంది అనేటువంటి ఒక అపోహ, రెండూ ఉంటాయి. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒకటికి 2 సార్లు వాళ్ళని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తే స్లోలీ దే కమ్ అవుట్. మోర్ ఓవర్ క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి డైనమిక్స్ కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని క్లాసెస్ లో ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా వానిపైన ఒక రకమైన మిగతా పిల్లలందరూ హేళన చేయడము, పీర్ ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. పీర్ ఇన్సల్ట్ చేస్తారేమో అన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉంటుంది కనుక కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రవర్తించవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. బట్ టీచర్ కెన్ సీ ప్రేమగా చెప్పి కాన్ఫిడెంట్ బిల్డప్ చేయగలిగితే స్లోలీ దే కమ్ అవుట్. ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్. కాకపోతే ఏంటంటే బాగా చదివే వాళ్ళందరూ సైలెంట్ గా ఉండడం కూడా ఈ మధ్యలో బాగా చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆన్సర్ క్లాస్ రూమ్ లో మనం అడిగిన దానికి ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు. ఒకవేళ మనం ఆన్లైన్ అడిగితే వాడు ఇమీడియట్ గా లీవ్ అవుతున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. Thank you, Srinivas. We have the next question from Mr. Marendi. So you can speak now. Sir, good evening. Sir is Sir, my good school evening. principal, sir. Okay, I see. Can you hear me, sir? Yeah, yes, please. Yeah. I just would like to add a thought of mine, which almost includes in Mahender sir's thought that has been described last 30 minutes. Sir, as per as my knowledge, what is exactly the classroom management is getting into the shoes of a student, not in the perspective of academics, but also in the perspective of emotions and feelings of a student. Once the student feels that in the school, because he is coming from a home where parents are unseen in the school. So once a child comes to the school, that he must have a confidence and he must have a lot of faith in one teacher, that this teacher can be in the place of my parents. If that faith is built up in the children's mind and heart, and that itself is a beautiful phenomenon of atmosphere where the classroom management becomes an excellent place, that a teacher becomes a kind of a role model to the children, sir. So this is what I strongly believe, not in the corporal punishments or not in the kind of a scolding them or not in the kind of a making them fear, but touch every student's heart with our actions and with our words, and build up a kind of a faith and confidence in each and every child, that automatically makes the child to sit completely in discipline and open his mind of knowledge to listen what teacher is speaking. Every word that goes into his mind, what the word that comes from the mouth of a teacher. This is what generally I have been following in my what is called 15 years of my career as a principal, sir. So this is that just I would like to add to it what Mahender has spoken exactly, and just I would like to add, sir, nothing else. Thank you, Mr. Marendi, for that insight. I think we have a question from Kavita Agarwal. Kavita, would you like to ask the question? You are unmuted now. Good evening, sir. Regarding जो क्लासरूम का टेंशन मीन्स एक टीचर ने पूछा है यहाँ पर कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाए जब आधे बच्चों को इंग्लिश समझ में आती है और आधे बच्चों को नहीं समझ आती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे सर ने पहले बताया है कि एवरी टीचर इज अ फादर और मदर,
should behave like that. तो वैसे ही अगर हम क्लास में या पूरे स्कूल में ही जब कभी भी हम बच्चों से बात करें, जनरल टॉपिक्स भी अगर वही लैंग्वेज में हम उनसे बात करेंगे तो धीरे धीरे वो लोग फॉलो होना शुरू हो जाते हैं एंड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हेन हम जब लेसन एक्सप्लेन करेंगे तो आसानी से वो समझ सकते हैं एंड छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना भी स्टार्ट कर देते हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहते हैं उसमें, जब कभी वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वेरी प्यार से, बहुत मीन्स उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर उसे करेक्ट करते हुए, मैंने अननोइंगली करेक्ट करना है हमें. अगर हम बताएंगे कि ये तुमने रॉन्ग कहा है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो फिर से बात करने की कोशिश नहीं करेंगे. लेकिन यदि जो करे उसको अप्रिशिएट करते हुए, या यू आर राइट, यू वांट टू से लाइक दिस, अगर हम कहेंगे तो बहुत इजीली दे वेलकम दिस न्यू लैंग्वेज. दैट्स You're right, Kavita. Correct. You are right. That's a good idea. I think your suggestion is very practical, and also it seems you have personally followed that. I follow this one only in my school and classroom. Wonderful. That's really wonderful. Wherever you teach, your students are lucky, and I'm sure your students will pick up language very easily with the kind of small tips and tricks that you've given. I appreciate every one of you for the wonderful participation. I think Mahender's presentation has invited quite a few interesting, insightful questions and also wonderful suggestions from the senior teachers. I appreciate everybody. I invite Mr. Ajay Kumar Reddy to, I think, one more question. One more question, sir. I don't mind extending the program by 2-3 minutes. I'll take this last question from Mr. Maruti. Mr. Maruti, where have you gone? Just disappeared. Can you hear, sir? Can you hear my voice? Yes, please. Sir, just regarding classroom management, just I have to add one more sentence, sir. Just suppose when we go to the class, suppose everybody we are all teaching subject, there is no doubt. Effectively, we are teaching, and at the same time, we have to see that little bit moral values to inculcate to the children. So in between, at least, whenever time we get in the class management, better we give some values to the children, teach values to the children. And what Marit sir told, I'll follow. Definitely, that is exactly correct, because a child should wait for the teacher. In that moment, in that sense, they wait. If we teach, so they feel that this teacher will definitely do something to the in this 45 minutes. First 45 minutes is there. This teacher will definitely do something. We expect something from the teacher. With that sense, we create in the classroom management, definitely children will be 100% disciplined. Thank you, Mr. So what I wanted to exactly tell that, I think Mahinder made a mention of that in one of the slides. The last presentation was regarding the installation of moral values. Yes. Moral values, yes. Thank you very much, all of you. I now invite Mr. Ajay Kumar Reddy to propose vote of thanks. Thank you, sir. We Ajay Kumar Reddy, teacher from Siddipet district, working at ZPHS Kugunurpalli. So today's wonderful program, classroom management. So ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు స్నానం ఏ విధంగా అవసరమో మనిషి మెదడుకి ప్రేరణ అంతే అవసరం. అది లేకపోతే మనం మారలేము. సో వండర్ఫుల్ టాపిక్ టేకెన్ బై పండ్యాల మహేందర్ సార్. సో టుడే రెస్పెక్టెడ్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ నాగరాజు సార్, JLT coordinator of Lions Club, and respected chief guest Mamidala Srinivas sir, past district governor of 320D, and principal Gurukupa Junior College, Siddipet. And today we started with D. Nagaraju sir, one of the ADAPT member, invited chief guest. Thank you for behalf of this program. Thank you, Nagaraj sir. And Praveen Murray sir inaugurated our program today. So most thank you for inaugurated this program, sir. And next, chief guest has given a wonderful message regarding current situation. So knowledge without wisdom is dangerous. He added the word. So I inspired with that word, sir. And additional dimensions, we should keep in mind the mental health of the students and all, as well as our teachers. So that is also very good, sir. And sir explained about the character, moral value, and good behavior,
and need to change according to the present situation. So inspired every word, sir. So all the words from your experience, we take this as a lesson. So now principal sir gave the message. After that, vice principal sir, that is Pandyala Mahender sir. Pandyala Mahender sir has given the protocol also today worked with principal and vice principal and we are teachers. So nicely designed today. So student invited the principal sir, Nagaraj sir. So wonderful. And I inspired with you all your slides, sir. So as a government teacher, I should not tell like this. As a government teacher, we need daily motivation like this, sir. So classroom management is changed my thinking also today. So tomorrow onwards, I prepare myself. So whatever you gave, why we need classroom management and what we need. So to lesson plan, slides or resources, everything. So as a resource person, I maintain so many resources, but today you gave so many ideas, sir. Thank you for giving this and how. So linguistic and visual and kinesthetics and various modes also you explained. That is also excellent, sir. And goals, so short time goals and long, mid-term and long term. So this year, the very tough task within 3 months, we have to complete our academic year. So 9th and 10th class, due to pandemic situation, we did not start our class. February 1st onwards, live classes are started. So most of the students are not able to recover within 3 months for applying board exam. Also very tough task. So we planned, especially for mathematics teacher, I planned a lot, but I am trying my level best. So your instructions about smart and giving definition about smart, specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. So excellent, sir. So we also keep update. So update is very important. You explained the word update also. So engage the students in the classes. So we should keep in mind that all the levels of the students, slow learner and fast learner, we should balance the classroom. So classroom management helped us as a teacher. I learned a lot. So I expect all the teachers also get benefited with your program. Those who are watching through like YouTube live also. So and moreover, thanks to the presenters, thanks to the teachers Deepika Chandana, Sarita Madam, Marreddy Garu, Kavita Agarwal, and Maruti, those who responded the questions and all. So thanks to one and all for giving this wonderful opportunity. And last but not the least, I invite all the teachers and every line to attend my next session. So my presentation is on 18th March this week, Thursday. So my topic is that online tool, innovative presentations using Sway, Microsoft application. So this is my vote of thanks. Thanks for giving the opportunity. Thank you very much, Ajay. Thanks a lot. Once again, thank you, everybody. Special thanks to Principal Mr. Mareddy for participating in this program. Typically, principals do not find it convenient and do not find time to attend programs like this. I'm very happy that he has found time to participate in this program. So many teachers here. I thank the chief guest. I thank all the teachers. Our Lions team, quite a lot of Lions are here. I thank everyone. So good night and see you on 18th again. Special thanks to Praveen sir. Yes, of course. Immediately there was a response from sir to prepare a flyer. Thank you very much, sir. He's a professional, but you got his services free of cost, luckily. Yes, sir. We need to learn, sir. We need to learn a lot of things from Praveen, sir. Definitely when we meet. Yeah, the program is over. Those who want to leave can leave, and in case you want to say hello to each other, you can wait for a few minutes, 1 or 2 minutes. Congratulations, Mahender sir. You have presented in a very good way. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Good evening, Mahender sir. Good evening, ma'am. Good evening. Yeah, your program was awesome. Really. Thank you, very nice, sir. Thank you. Thank you. Good evening, Nagaraj Garu. Good evening. Good evening. How are you, sir? Happy to see you here. Oh, my pleasure. And good to see so many teachers sharing their views. Mahender Garu, you have done such a wonderful job. Thank you. And hope all the children will be benefited. And Ajay Reddy Garu, I wish you all the best. Hope I join in the next session.
Thank you very much, madam. Thank you. You are listening to the voice of Dr. Vijayalakshmi, a very senior active member of our district. Thank you.